nuevamente al canal. Hello everyone. So, decidimos que Ana se siente un poco incómoda con el español. Y entonces yo nomás voy a hablar en español y Ana puro inglés. Ajá. Yeah. So, no me siento tan incómoda, pero mi primer lenguaje estoy más acostumbrada al inglés que al español. Sí. Y me siento mejor hablando en inglés. So, hi everyone, welcome back to our channel. We don't want to do translate or anything, but just to start off our video, we decided, we didn't even think about it last video and we filmed it and we didn't want to refilm it. So, we're going to address it this video. I feel more comfortable speaking in English. You know, I don't really necessarily know which language is my first language, but I know that I feel more comfortable speaking English. And I'll probably speak Spanglish, a little bit of both, but he will continue to speak Spanish. That's what he's comfortable with. Yeah. So, yeah. Well, I'm comfortable with both, but yeah. yeah. So, el tema del día de hoy, bueno, de este video, es el tema del hermano o la hermana mayor y pues las cosas que trae con eso, ¿verdad? And excuse Malachi, he's barking right now. Oh yeah. Hopefully you didn't hear on the last sound machine last video. You heard that and it was blurry and everything was a mess. But so yeah, like Jonathan said, this week's we're talking about being the older sibling, and we're both older siblings. Yeah. So I feel like it was a good topic to start off with, and we both made some notes on what we both want to touch on, because obviously we're both older siblings, but we have different stories. Yeah, I feel like pienso que la mayoría de las cosas son las mismas, pero cada quien pues obviamente las vive diferente. Pero ya pues que cada quien tiene sus experiencias diferentes pues. So here we have, I put on my Instagram, you know, if you had any topics you wanted us to touch on or anything like that, to send them to me. And so we have those here. Uno de los principales era de que el hermano o la hermana mayor se siente que cría a los hermanos que siguen pues, o sea que es como un tercer papá o mamá. And I felt like that was very much my situation, because I mean I was the oldest and both my parents worked. And I had Claudia, which is my sister. She's technically the same age as I was, so we grew up together and we kind of raised my brother. And I feel like after I went off to college, she kind of took over that part, which made me feel guilty. And that's like a whole, you know, different little road. But yeah, acting as the parent, the older sibling to the youngest is heavy, and you know, in a sense you feel like you raised them and you feel like a parent that young, so it makes you very responsible, have to take on a lot at a young age, and you know, you don't even know, which I feel like kind of messes with you a little bit. It sets you, I kind of feel like maybe setting you up for failure, but maybe in the long run you're prepared for your child. Sí, conmigo la verdad no tuve tanto esa experiencia porque pues mi vida fue muy distinta. En la casa de nosotros pues mi papá trabajaba y era el que traía el dinero a la mesa, y mi mamá se quedaba en la casa y nos criaba a nosotros. Entonces yo la verdad pues no tuve tanto esa experiencia. Sí, claro, cuando salíamos o a la escuela siempre era cuida de tu hermano, cuida de tus hermanos, o así, cositas así, o cuando nos quedamos con amigos o con familia, pero no. I don't think it comes close to like. Sí, no, o sea, sí, como tú que tus papás los dos trabajaban y pues obvio se quedaban solos y ya tú cuidabas de Esteban y así. Yeah, I do remember. It's gonna be hard for me because I'm like trained to respond in the language that someone is talking to me, but I don't know, I'm like that too. But I remember, you know, like when we were little, we lived like
I mean, it was pretty far from my grandma's house where we lived. But my mom would leave us home, you know, I guess over the summers. I don't remember much, but I remember this over the summer where my mom would leave us home, and then eventually my grandma would go walk to our house, which was a few blocks away. It was at least a good 5 miles, honestly. It was no. Yes, baby, it was pretty far. Maybe 2 at most. It was not 2. Yes. Okay, maybe 2, maybe 3. It was within Montbello. Montbello wasn't even 5 miles across. It's still far, babe. Anyway, my grandma would walk that every day. I don't remember what days or every day, probably during the week, but she would walk that to go pick us up, and then walk all the way back to take over there. My mom would pick us up over there, but I remember I have to like watch over Claudia and with Esteban too, and just, you know, like giving them their bottles, changing their diapers at a young age. And you know, sometimes I remember putting Esteban down for his nap, and I think when he was getting older, I would struggle more and more each day to put him down for his nap, and I would get like so mad. So I think that's why I have a lot of patience now. Ya, creo que ese tema es, pues se puede hacer muy grande, puedes hablar de todo lo que, I mean, lo que se te viene a la mente, pero... Yeah, we definitely want to do a bunch of parts. Like, we don't think we're gonna cover all of this in one sitting. Plus, we don't want to make these videos too long starting out and stuff. And we want to bring our friends and stuff that are older siblings as well, so then they can give their point of view, or like... Sí, traer a otros amigos o familiares y ver el punto de vista de ellos. No necesariamente nomás hablar sobre nosotros, entonces quizá este tema vuelva a salir otra vez en algún otro video. Sí, pues varias estos partes. Temas, sí, pues estos temas pues son, o sea, de ser como papás, o sea, podemos hablar todo un día de ese tema. There was this one comment that stood out to me, and it kind of got me thinking. Is that she said we are the bad cops, which I was like, I mean, she could have meant it in like her own certain way, but I feel like it's like crazy, because I mean, yeah, I feel like you can relate to that a lot. Sí, pues el comentario fue que los hermanos mayores muchas de las veces somos el policía mala. La mala persona. Sí, pero creo que va mucho con el tema de ser como tercer papá. O sea, siempre ves a tus hermanos crecer y quieres que sean mejor que tú, que hagan mejores opciones que tú. Entonces, obviamente cuando los ves haciendo algo malo, algo que no deben hacer, o sea, tú eres el primero que, oye, ¿qué estás haciendo? O le voy a decir a mamá y a papá. Or even like in my case, I remember specifically in one situation where my sister was just, in my eyes, doing something so bad, and like, you know, that I never did, that she shouldn't be doing. And so I told my mom, because I don't know, I grew up kind of thinking that I had to tell my mom everything. So then I snitched my sister out, and my sister was like so pissed. And I feel like in that sense you can be the bad cop too. Ya, definitivamente, porque también me pasó algo igual con Germán, pero también, o sea, fueron las ideas que, no, las ideas y como me criaron a mí comparado a mis hermanos, porque sí es totalmente diferente, aunque digan que no, o pues siempre cambian las cosas. I feel like the oldest feels that pressure of like having to set the example, and so I kind of felt the pressure too of like what I did, you have to do too, you know. Yeah. And I didn't do that, so why are you doing it? Like, I don't know. I feel like we kind of both relate to that in a sense, because I mean, the middle child are crazy. Sí, pues eso va a este otro comentario que, o sea, sentir esta grande responsabilidad sobre tus hermanos, porque pues si eres el grande y muchas veces pues te dicen tus papás, tú tienes que ser el ejemplo a seguir, tú tienes que hacer las cosas bien. And it never ends. Like even today I feel like guilty for, you know, like leaving to college. Like
I shouldn't have left. Like maybe this and this is going on because I left to college, and you know, like I still feel that guilt and responsibility carries on with you even after you have your own kids. Like I'm so busy with my daughter that I'm like, crap, I haven't even checked in with my brother or my sister, you know. And I mean, we all have our own lives and we're busy, but I still feel that responsibility even today. Yeah. Sí, y pues conmigo, cuando yo me fui de casa, pues también, pues era el mayor y el que le ayudaba a mis papás con traducir cosas o cualquier cosita. Ellos me pedían que les echara la mano. Entonces cuando yo me fui al colegio, pues obviamente les hizo falta eso. I feel like your responsibility as a older sibling grew like as you got older, like in high school and in college. Like they buscaban, you know, they were like, you need to do this for your sister, and or go pick up your brother. And I think when, like, after you got your car, siempre ha sido así, siempre era de ayudar con esto y con otro. Pero obviamente pues tú lo viste cuando empezamos a salir como novios, porque pues estábamos juntos y estábamos en la casa o en tu casa o en cualquier lado y me hablaba mi mamá o mi papá que, ¿dónde está tu hermano? Puedes hacer esto, puedes ir por esto. I feel like that for me was different or weird, I don't know, because although I was so responsible for my siblings at a young age, I feel like once we grew and we were just like living our lives, which was sad because my brother was so young from us and he still needed all of us, but me and Clara were so distant. We were like done, you know? So I felt like when you were still helping your family and they were still needing you, it was so weird for me because we were like, I'm good, like I'm doing me now. Sí, pues tú hacías tu propia cosa y yo pues todavía estaba más involucrado con la familia. Pero ya, moviendo al siguiente comentario, al tema que mencionamos que el hijo o la hija mayor son tratados diferentes. Sí, pues sí es cierto, creo yo, pero a la vez es como cualquier papá primerizo, o sea, no se sabe, no importa qué pongas para prepararte para ser papá, de todos modos lo vas a hacer a como Tú sientas. Sí, pues a como tú piensas que es lo correcto. Y pues obviamente pues ya para el segundo hijo pues ya sabes, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, y pues muchas de las veces el hijo mayor o la hija mayor se lleva la peor parte de todo eso, porque pues sí es el que se lleva los regaños, los castigos, pues en ese entonces que nos daban nalgadas y así. O sea, el mayor era el que se llevaba la peor parte, en especial conmigo. Yeah. Bueno, no sé cómo te fue a ti, pero conmigo era siempre de que, pues sí, tú sabes mejor, ¿para qué andas poniendo ese ejemplo? Not me. I was a good girl. I mean me pegaban de vez en cuando, but I mean, like, I honestly was a good kid, so I never really got hit unless I was really in trouble or like. No, y yo también siempre, bueno, creo yo que siempre fui un hijo bueno, o sea, nunca buscaba meterme en problemas o que me pegaran, y siempre era el que, deberíamos andar haciendo esto. I think for you, like, you got hit because you were playing with them, but they, like, blamed you. Sí, yeah. Sí, o sea, pues sí, veía a mis primos y a todos los demás haciendo cosas y pues no me iba a quedar ahí nomás parado. Yeah. So, me involucraba y pues al último me iba a mí peor, porque a mí era el que sí me regañaban y a los demás pues no, nomás era, no andes haciendo eso. Y pues a mí sí me pegaban y me regañaban, y pues a Germán también le tocó mucho de eso, no voy a decir que no, porque pues íbamos los dos juntos, a los dos nos regañaban, pero a Germán como que no le daba tanta importancia que lo regañaran, y a mí pues sí
sí, o sea, sí me afectaba mucho. So to backtrack a little bit, the comment we're talking about is how the oldest gets treated differently. But yeah, like, I feel like maybe we're a little bit more sentimental, because he was saying that him and his brother would get hit, but his brother wouldn't care. And I can relate, because my sister did not give a shit when they would hit her and stuff. And even till this day, or like when after they put college and she would get in trouble, like, she wouldn't care. Like, they're freaking badasses. They're built for something else. Yeah, so I do agree with, I feel like, I mean, I think every type of sibling is like the oldest, middle's, youngest, or whatever is treated differently. But I feel like for me, I was always expected to be super strong, and it probably, I don't know, to like, I don't know, maybe even like trained to like shove my feelings down, which is also a Virgo thing, so I don't know. But you know, like bottle my feelings and never show emotions to anyone. But I feel like for me, I was like expected to be really strong. And even like after I had Analea, I remember people went over, well, specifically my mom, not to call you out, Mom, you know, it's nothing like personal or anything, it's just the example. But and she was probably like super proud of me and things, because I mean, I don't know, she thought I like had like everything done, and you know, like I felt super confident, which I, for the most part, I did. But I think there was one situation where she had like slept for like 4 or 5 hours or something, and you know, the doctors, I feel like they scare you a little bit. They're like, you need to wake them up every 3 hours, blah blah blah, but listen to your baby. Anyway, I was telling my mom, I was like, I don't know if I should wake her up. I don't know if you remember. I was like, I don't know if I should wake her up or let her sleep. Like, I was really stressing about it. And I went into the room to check on her, and my mom followed me, and then she closed the door, and I just break down like crying, and my mom's like freaking out. She's like, oh my God, what's wrong? And I'm just like, well, like, I don't know what to do. And I think she was like shook, because she was like, well, shit, I thought you knew what you were doing, you know, but it's like a new parent, and you know, you don't know everything. So, but yeah, I think I felt like I was held to the standard of like being really strong, or having to be strong for everyone, and like knowing everything and stuff. But even now, just crazy. But. Conmigo era más, pues yo siempre fui muy bueno en la escuela, siempre tenía buenos grados, entonces siempre era, o sea, hacía yo mi tarea, y luego si mis hermanos necesitaban ayuda, o sea, mis papás me decían a mí que les ayudara, porque pues no, ellos no. I know, it's crazy being an older sibling. Yeah, it is, and I think es muy diferente ser el hermano o la hermana mayor con papás inmigrantes a que papás que ya son ciudadanos, o por la raza también cambia mucho, así como con los americanos, con los mexicanos, con los afroamericanos. Yeah, and obviously, like he's saying, I was thinking about this too, like obviously our point of view of being older siblings is way different from like, you know, white folks or like black folks. We have different ideologies. Yeah. O sea, diferentes formas de pensar, y pues todo es muy diferente. O sea, como Ana, su mamá sabía inglés, entonces como yo llegaba el correo y mis papás me ponían a traducirles el correo, que llegaba algo importante y, hey Jonathan, ¿qué dice esto? Pues una de las cosas que a mí me molestó mucho con mis papás es que, bueno, no me molestó, pero fue algo que noté, que conmigo, o sea, yo quería teléfono y era, ok, ponte a trabajar y tú cómprate tu teléfono. Y si quieres servicio, pues sigue trabajando para que sigas pagando el servicio del teléfono. Ser el hermano mayor, creo la mayoría de las cosas se arreglaran si tuviera el apoyo de mis papás. O sea, no necesariamente cómprame esto, cómprame el otro, hazme esto y hazme el otro. Es más, oye, veo lo que estás haciendo y te apoyo y lo haces bien. Sí, o sea, felicidades por tus logros, te amo, te apoyo, porque pues,
Pues sí, sí, o sea, me apoyan y siempre han estado ahí, pero, o sea, me acuerdo, o sea, no por decir mal de mi papá, pero cuando yo empecé a aplicar para el colegio, él me dijo, me acuerdo, él fue y me recogió de la escuela, creo salí temprano ese día o algo, y él, o sea, en el camino a casa éramos nomás yo y él, y me dijo, oye, no quiero ser el que te corte las alas, pero, o sea, yo no puedo pagar por tus estudios. Entonces mejor piensa en trabajar después de la escuela, después de la high school. Y, y pues sí, o sea, él me metió esa idea de que yo no iba a ir al colegio y inmediatamente tenía que empezar a trabajar saliendo de la high school. O sea, yo quería algo mejor para mí. Y todo lo que quise fue su apoyo, pues, el decir, no, pues si tú quieres hacerlo, tú hazlo, yo te apoyo, yo estoy aquí por cualquier cosa. Y pues claro, en lo que estuve en la escuela, pues sí me ayudaron mucho, ellos me ayudaron a irme al dormitorio, si había problemas o sea, me prestaron el primer carro que usé y si había problemas con el carro, él era el primero en, ok, ahí voy a cambiarte la pila, cambiarte el aceite, si el carro tiene problemas yo te ayudo y muchas de las veces sí fueron por su cuenta y él no me cobró recibo en las cosas en las que me apoyó y se lo agradezco muchísimo. Fueron algunas veces donde yo nomás ocupaba hey, yo estoy bien orgulloso de ti. Y ya. Yeah. O sea, no era nada más que eso, un abrazo y así. Yeah, I think we'll see how long this video turns out to be. Sorry if it's too long. If you've made it this long, please subscribe. Tell everyone to subscribe. Sí, leave a comment, leave a heart. Compartan el video, dejen comentarios. Deja un corazón si has llegado a este punto del video. Hasta el fin. Yeah, we'll probably do plenty of parts like we've mentioned of being the older sibling and bring some guests and stuff. Because this isn't probably even touching like the tip of the iceberg or anything close to that. Yeah. We definitely got vulnerable. I felt the shakes coming on every now and then. Sí, pero como siempre, pues estas cosas es nomás para traerlos a la luz y hablar sobre ello y aprender de ello y pues obviamente no. And we love our family. We're so thankful for our family and we are here thanks to them. Sí, no es algo malo de que queramos hacer las cosas diferentes y crear a nuestra niña diferente o para que sea. And we're not saying you guys are wrong either or did wrong. Sí, o sea, no hicieron nada mal ustedes, es simplemente querer mejorar. I think we're gonna try and wrap up this video now. Yeah. Thanks for tuning in, listening. Ya, muchas gracias por escuchar este tema y los queremos mucho. Gracias por su apoyo y si siguen apoyándonos, muchas gracias. Yeah. Compartan los videos, denle like, coméntenlos, dejen comentarios sobre algunas cosas con las que ustedes relacionaron o pasó diferente. Yeah, let us know if you agree or disagree with something or anything that you've related to, or if you have a totally different story, please let us know. Or you can DM it. If you don't feel comfortable leaving it in the comments, you can DM us to our Instagram, Facebook, whatever. Si no se sienten cómodos hablando sobre ello, manden un mensaje. Aquí estamos para oírlos, para hablar con ustedes. But yeah, I think I already have an idea for our next topic. I forgot, but I'll probably remember. Yeah, y si tienen algún otro tema del que hablar, déjenlo en los comentarios y tal vez sea el siguiente. Yeah. Thank you so much for watching. Subscribe and gracias. Like, comment, and share. Bye. Yeah, bye.